Hola! For this lesson, it's going to be broken up into a few days. So we're going to have 4 different parts. The lesson is called Mis Clases, Tus Clases. So it's all about telling time and class schedules. Okay. Para las clases, in order to say, insert class name here, class, you use the phrase la clase de, and then the class. And so that means the class of. For example, Spanish class would be la clase de español, which literally translates as the class of Spanish. Here are some example classes. I know that I missed the business classes on there just by going over this. But other than that, if there's a class that you have that's not on here, let me know and I will add it to the notes. First, for some English classes, we have English class, la clase de inglés. And you could say la clase de inglés uno, la clase de inglés dos, la clase de inglés tres, la clase de inglés cuatro. For communications, which would be like yearbook and newspaper, you've got la clase de comunicación. Right, here are some math classes. La clase de matemáticas is just math class. La clase de geometría, be geometry class. La clase de algebra would be algebra class. La clase de algebra uno, or la clase de algebra dos. And then science classes, la clase de ciencias. La clase de ciencias físicas would be physical science. La clase de biología, biology. La clase de química would be chemistry. La clase de anatomía y fisiología, anatomy and physiology. For social studies, we have la clase de ciencias sociales, which is really social sciences. And then for world history, la clase de historia del mundo. And American history, it's really going to be United States history. So it'd be la clase de historia de los Estados Unidos, or de los AAUU. La clase de historia de los Estados Unidos, or AAUU, United States history. Then we have la clase de psicología, psychology class, and la clase de sociología, sociology class. Then art class, la clase de arte. We have la clase de arte uno or la clase de arte dos. PE classes, la clase de educación física would just be PE. La clase de deportes de equipo, team sports. La clase de acondicionamiento, la clase de acondicionamiento corporal, body conditioning. Again, that's la clase de acondicionamiento corporal. Then lifetime sports, la clase de deportes para la vida. Band class, la clase de banda. Choir class, la clase de coro. History of popular music is one that we have. La clase de historia de música popular. Agricultural science, la clase de ciencias agriculturales uno, and la clase de ciencias agriculturales dos. Greenhouse, la clase de invernadero. Okay. Intro to engineering for our PLTW folks. La clase de introducción a ingeniería. La clase de introducción a ingeniería. Okay. Principles of engineering. La clase de principios de ingeniería. La clase de principios de ingeniería. Again, if you need another class, you can check word reference or email me. I get that most of them are kind of hard to pronounce. They're very technical there, and I even have trouble, obviously, pronouncing them sometimes. All right, to say you have a class, use this phrase. Yo tengo, I have. So, tengo la clase de,
which means I have blank class. First hour, primera hora. Second hour, segunda hora. Third hour, tercera hora. Fourth hour, cuarta hora. Fifth hour, quinta hora. Sixth hour, sexta hora. Seventh hour, séptima hora. Online or virtually. En línea or virtualmente. En línea, virtualmente. That's it for part 1.